Hi, my name is Prerna Reddy. I am a director at Talk Learn Rehabilitation Center, Manasalipuram and Malakpet. ఈ రోజు మనము హియరింగ్ టెస్ట్ గురించి మాట్లాడదాం. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హియరింగ్ టెస్ట్ గురించి మాట్లాడదాం. వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ commonly done test in hearing and one of the most important test in any hearing battery is called pure tone audiometry. ఇప్పుడు ఈ ప్యూర్ టోన్ ఆడియోమెట్రీ అంటే ఏంటి, దాని ప్రొసీజర్ ఏంటి, అది సింపుల్ టెస్టా కాంప్లికేటెడ్ టెస్టా, ఆ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, మనం ఎట్లా ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకుంటాం అనేది గురించి మాట్లాడుకుంటాం. సో ఈ ప్యూర్ టోన్ ఆడియోమెట్రీ టెస్ట్కి ఏమేమి కావాలి, ఆడియాలజిస్ట్ కావాలి, ఒక ఆడియోమీటర్ కావాలి, ఒక టెస్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆడియోమీటర్ కావాలి, అండ్ మనకు ఒక సౌండ్ ప్రూఫ్ రూమ్ కావాలి. ప్రొసీజర్ ఏంటి, దీని ప్రొసీజర్ ఏమంటే పేషెంట్ని కంఫర్టబుల్గా ఒక సౌండ్ ప్రూఫ్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టి హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టి ఎట్లా ఏమో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే మీకు డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వినిపిస్తాయి అండ్ ఆ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్లో ఇంటెన్సిటీ వేరియంగ్గా, చాలా లౌడ్గా, చాలా చిన్నగా వినిపిస్తుంది. మీకు ఎంత చిన్నగా వినిపిస్తుందో మాకు ఏలు పెట్టి చూపించండి. సో మీకు ప్రతి ఇంటెన్సిటీ మీద సౌండ్ వస్తుంది. ఎంత పెద్దగా వచ్చినా ఎంత చిన్నగా వచ్చినా ఏలు పెట్టో లేకపోతే మా దగ్గర ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అది ఒత్తి మాకు చూపించండి మీకు సౌండ్ వినిపిస్తుంది అని. సో దీంతో మాకు ఏం తెలుస్తుంది, ప్యూర్ టోన్ ఆడియోమెట్రీ తోటి ద బేసిక్, ద మోస్ట్ స్లైటెస్ట్ సౌండ్ వేర్ ద పేషెంట్ ఇస్ ఏబుల్ టు పర్సీవ్ ఇట్ as సౌండ్, దాన్ని థ్రెషోల్డ్ అంటాం. సో దట్ థ్రెషోల్డ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ విత్ ప్యూర్ టోన్ ఆడియోమెట్రీ. అండ్ ప్యూర్ టోన్ ఆడియోమెట్రీ ఇస్ ద మోస్ట్ reliable test because it's the patient that is telling us exactly at that point ఆయన కరెక్ట్ గా మినిమం గా అక్కడ వినిపిస్తుందని పేషెంట్ మాకు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ రిలయబుల్ టెస్ట్. దాంతో పాటు వి టెస్ట్ ద పేషెంట్ ఫ్రమ్ 250 Hz to 8 kHz. సో మనకు హ్యూమన్ రేంజ్, మనకు వినిపించే రేంజ్ అనేది ఉంటుంది కదా, 250 Hz నుంచి 10,000 Hz వరకు బేసిక్గా హ్యూమన్కి వినిపిస్తుంది. కానీ మనకు మేజర్ స్పీచ్ సౌండ్స్ కానీ మేజర్ మన ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉన్న సౌండ్స్ 8 kHz వరకు వస్తాయి. So basically we test the patient from 250 Hz to 8 kHz and in that we check whichever intensity at each frequency. So this gives us an exact idea about where that patient is hearing in all the frequencies. It will help us to understand at what level the patient is hearing in different frequencies. So it will help us in programming of hearing aids. It will help us in understanding where they are facing more difficulty. Generally when patient is having difficulty in discrimination of speech, that means the high frequencies are more getting affected. Sometimes the patient tells me speech is clear but the environmental sounds are quite different. So then the low frequency. So each different environment sounds are there in different frequencies. So the pure tone audiometry will give you that clear picture. Why pure tone? It's a simple test. It will finish in 5 to 10 minutes of time. That's why we also prefer pure tone audiometry. It does not require a lot of, it's not an invasive procedure. It's very easy to do. It's not very difficult for the patient as well as the tester. Third thing is that it gives us most accurate results like I mentioned. So it is very useful for the audiologist as well as the ENT surgeons to make any diagnosis. Last, what can we do if you are not able to do pure tone? When do we decide, when can we do? Anybody, any person who is able to respond to us when we present a signal and they are able to tell us very clearly, we can do pure tone audiometry. In cases where we are unable to do pure tone audiometry, we can do BERA, or we can also do something that's called as conditioning audiometry, in which we condition the child with presented signal and we give them a block or something to hear, and then somebody else also conditions the child that the sound is coming. So there can be conditioned audiometry, or we can also do BERA for a better result. But pure tone audiometry is a most important test in the battery. So it's always preferable for us to do the PTA first. Thank you.